Solavani Pacharine
Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Ashtatara Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Nitya Lila Pravishna Om Vishnupad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Shiko Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopina Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Vrindavan Mayapur Dham Ki Jai Yamunamai Ki Jai Maharani Bhakti Ki Hari Nam Sankirtan Ki Oh, glories assembled devotees. Glories assembled devotees. Oh, glories assembled devotees. Oh, glory Sri Guru, Sri Gauranga. Oh, glory Srila Prabhupada. Jai. The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I bow down to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to the lotus feet is the perfection which fulfills all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic prema emanates. By him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is an ocean of mercy. Friend of the poor, Lord and Master of the devotees, O Master, please be merciful unto us. Give us the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We seek shelter at your lotus feet. Srila Prabhupada Ki Jai. Sorry. Jai. Jai. Jiva Jaya Jaya Gora Chande Haradika So Jaya
बहुकति चन्द्रादीने भजन
Jai
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Goranika, 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 Jaya Goranika. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadama. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrata Kacharya Ashkatar Sutta Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories, all to Sri Guru and Sri Guru. Namaste. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste
भगवान की प्रहलाद महाराज की इतना गौरव प्रेम नहीं। Hare Krishna. On behalf of the temple, Taman Sri Wang, Sungai Petani, we welcome His Holiness Bhakti Vigna Vinashana Narasingha Swami to this center, Maharaj. So, we all should be very grateful to have him here in this center. Maharaj is actually a great disciple of Srila Prabhupada.
founder of Charya. Just a little about Maharaj and some devotees who are here. I just want to say, please, with your permission, Maharaj, I just want to comment a few about devotees and about you. Maharaj was actually an engineer. Actually, he did engineering in Harriet Watt University. So he has become actually materially qualified. But then during his time, he was actually searching for spiritual life. So he became, after hearing in 1970, he heard about the Krishna consciousness. And imagine, Maharaj just heard a record, LP, a long play record of the Radha Krishna temple, Radha Krishna album, record. He became inspired by that songs of the Hare Krishna. It was so nice. Chapter 6. So Maharaj became actually a Chapter devotee. 6, text 40. And he started and he met Srila Prabhupada and became a devotee. Imagine, he took shelter at the age of 22, so young, so wonderful, shelter of the holy name. And first initiation was in 1971. Such a young person who took up Krishna consciousness at that young age. Then of course, 1994, he took the sannyas order and started preaching all over the Asian countries, especially. Of course, he was from the US. So Maharaj actually was in India preaching, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, Middle East, and Philippines, and Russia. He took up that. And lately, I think Maharaj went to the Vietnam. Maharaj he went to Vietnam, but in his it was quite a difficult place to preach there. A few devotees, and Maharaj had he did succeed preaching there and came back. And of course, Maharaj is an expert in this the Mandarin language also. He was teaching and he was able to speak so well. He's a great. Physically, he has done a lot of yoga exercises as a yogi himself, and he has really taken care of his health and his physics. We can learn from Maharaj about his own health, health aspirations. Then, I would first, without much ado, we welcome all the devotees from all over the northern states. First of all, start with our pulling devotees. Pulling Gokul Namahat. 2 devotees are here, if I remember. 2 devotees, right? Then we have Alusta devotees here. And any others who can hear from the other Namahats. And of course, we have 2-3 Chinese devotees from KL. I remember this devotee, Yasoda Mai devotee. She's a wonderful devotee. I met her long ago, very much acquaintance, in those days. She is actually the sister-in-law of a great philanthropist, Kevin Young. Am I right? And she used to do a lot of wonderful service. So she has come here, traveling with Maharaj, Wherever Maharaj goes, they are moving. So nice of them. And this Penang devotee also is here, who is also Sudha Sindhu Devidasi, and the 2 persons are here, and Yasoda Mai. And of course, Singapore devotees, 2 Singapore devotees are here, husband and wife, Padma Lochan, so nice of them, and Renuka Devidasi. Thank you very much for coming here all the way, and they are walking with Maharaj all the way. So, further to that, of course, Yadunandan Yadunandan Prabhu is here also, wonderful, and he's Littai Priya, his wife, isn't it? Friend. Right. Sorry. Okay, thank you very much. And of course, we thank the driver, the chauffeur who came. And took Maharaj all the way, Kamalakanta Das.
for Maharaj. We thank you, Prabhu. We thank you, Prabhu, for bringing Maharaj in this center. So we wish Maharaj all the best. So I leave it to Maharaj now. Thank you, Maharaj, for coming. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Giridharadhari Gopi Jana Ballabha Gopi Jana Ballabha Giridharadhari Gopi Jana Ballabha Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihar. He told me 14. 40. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Giridharadhari Gopi Jana Ballabha Gopi Jana Ballabha Giridharadhari Gopi Jana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. There's a lot of space in the front here. You can sit here in the front. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading Bhagavad Gita, chapter 6, text number 40. Yeah, chapter 6, Dhyana Yoga, text number 40. Have we got another microphone for? You take this one. Take this one. I will. So read the verse. Or the verse I take. Yeah, take it. Take the mic. आरामध्यायं ध्यानयोगं पदं 40 श्री भगवान् उवाच पार्थनैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तादगच्छति श्री भगवान् उवाच पार्थनैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तादगच्छति. Go ahead. Just read translation. மொழிபெயர்ப்பு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பரவுலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. என் நண்பனே, நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை. The Supreme Personality of Godhead said, O son of Pritha, a transcendentalist is engaged in auspicious activities, does not meet with destruction in either this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. Huh? No, go ahead. You read.
பக்தி வேதாந்த பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1.5.17 ஸ்ரீ நாரதமுனி வியாசதேவருக்கு பின்வருமாறு உபதேசிக்கின்றார். த்யக்த்வா ஸ்வதர்மம் சரணாம்புஜம் ஹரே பஜன் அபத்வோத பவேத் ததோ யதி யத்ர கௌலாபத்ரம் அமுக்ஷ்யம் கிம் கோவார்த்த ஆப்தோ பஜதாம் ஸ்வதர்மத. எல்லா பௌதீக முன்னேற்றத்தையும் துறந்து யாரேனும் பரமபுருஷ பகவானை சரணடைந்தால் அதில் நஷ்டமோ இனிவோ சிறிதும் இல்லை. அதே சமயம் பக்தியற்றவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் முழுமையாக ஈடுபட்டாலும் அதில் எந்த லாபமும் இல்லை. பௌதீக முன்னேற்றத்திற்கு சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையிலும் வழக்கத்தின் அடிப்படையிலும் பல்வேறு செயல்கள் உள்ளன. ஆன்மீகி தனது எல்லா பௌதீக செயல்களையும் வாழ்வின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக, கிருஷ்ண உணர்விற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையடைபவன் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். ஆனால் அத்தகு பக்குவ நிலையை அடைய தவறியவன் பௌதீகம் ஆன்மீகம் இரண்டையும் இழந்து விடுகிறான் என்று சிலர் விவாதிக்கலாம். மேலும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாதவன் அதற்காக துன்பப்பட வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே திவ்யமான செயல்கள் முறையாக நிறைவேற்ற தவறியவன் இவ்விளைவுகளுக்கு உட்பட்டவனாகிறான் என்றும் வாதிடலாம். ஆனால் வெற்றி அடையாத ஆன்மீகி கவலைப்பட தேவையில்லை என்று பாகவதம் உறுதி கூறுகின்றது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றாதவன் ஒருவேளை அதன் விளைவுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும் அவன் இழந்தவன் அல்ல. ஏனெனில் மங்களகரமான கிருஷ்ண உணர்வு என்றும் மறக்கப்படுவதில்லை. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டவன் கீழான பிறவியை எடுத்தாலும் தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவான். அதே சமயம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை திடமாக கடைபிடிப்பவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லையெனில் மங்களகரமான விளைவுகளை அடைவான் என்று உறுதியாக கூற முடியாது. Om Jnanatimmarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Arjuna had asked Lord Krishna a question because Arjuna was worried that if he took to this process of yoga but was not successful, what would happen? அர்ஜுனன் குழப்பமடைந்து பகவானிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார். இந்த யோக வழிமுறையை ஏற்றுக்கொண்டு இதில் வெற்றி அடையாவிட்டால் என்னவாகும் என்று அர்ஜுனன் பகவானிடம் கேட்கின்றார். Naturally, when we come to Krishna consciousness, we would also think the same kind of question. வழக்கமாக கிருஷ்ண உணர்விற்கு வரும் பொழுது இம்மாதிரியான கேள்விகளை நாமும் கேட்பது வழக்கம். That I'm becoming a devotee of Krishna, I'm giving up material life, and I'm taking up the spiritual path. But the spiritual path is quite difficult and I may not be successful. எனது பௌதீக ஆசைகளை எல்லாம் துறந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்விற்கு நான் வருகின்றேன். இந்த கிருஷ்ண உணர்வு
வழிமுறை அவ்வளவு எளிதானதல்ல. இதில் நான் வெற்றி அடையாமல் கூட போகலாம். There are many challenges on the spiritual path. There are many temptations, things which can cause us to go away from the spiritual path. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு செயல்முறையில் பல சவால்கள் உள்ளன. நமக்கு கிளர்ச்சியூட்டும் பல ஆசைகள் ஊட்டக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உள்ளன. இதனால் இந்த வழியிலிருந்து பிறழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. Sometimes it just becomes difficult to get along with the devotees and you think, I can't work with these people anymore, so I'm just going to go away and give it up. சில சமயங்களில் பக்தர்களோடு இணைந்து செயலாற்றுவதில் கூட நமக்கு சிரமம் இருக்கின்றது. இந்த பக்தரோடு சேர்ந்து என்னால் செயலாற்ற முடியாது, அதனால் நான் சென்று விட போகிறேன் என்ற முடிவெல்லாம் நாம் எடுக்கலாம். Sometimes we feel discouraged. Nobody is taking interest, nobody is taking part in the Krishna consciousness movement. We're not having many devotees. சில சமயங்களில் நாம் சலிப்படைந்து பிற்போக்கான வழிமுறையை மேற்கொண்டு நடக்கின்றோம். சிலர் இந்த வழிமுறையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயங்கவும் செய்கின்றார்கள். And sometimes just simply material desires overwhelm us and take us away from the path. சில சமயங்களில் பௌதீக ஆசைகள் நம்மை அழைக்கழைத்து இந்த வழிமுறையில் இருந்து நம்மை விலகி எடுத்து செல்லக்கூடியவை. So coming to the spiritual path, trying to take up this transcendental process of Krishna consciousness, it requires we have to give up some of the material life. இந்த உன்னதமான கிருஷ்ண உணர்வை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நிச்சயமாக சில பௌதீக ஆசைகளை நாம் துறந்தே ஆக வேண்டும். You become a devotee of Krishna. Prabhupada said it's just like when you get married. When you get married, you have new friends. You give up the old friends, you get new friends. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்வதை திருமணத்திற்கு ஒப்பிடுகின்றார். திருமணமானவுடன் நமக்கு பழைய நண்பர்கள் எல்லாம் மறந்து புதிய நண்பர்கள் உருவாகுவார்கள். So becoming a devotee of Krishna makes some changes in our life. Sometimes we even give up our job. இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டால் நமது வாழ்வில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். சில சமயங்களில் நமது வேலையை கூட நாம் விட்டுவிடலாம். And you give up your job and you take up full-time work on the transcendental path. But then after some time you may think, oh, maybe I did the wrong thing. சில சமயங்களில் நாம் நமது பௌதீக தொழில்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இந்த கிருஷ்ண உணர்வை முழு நேர பக்தராக செயலாற்றலாம். அப்பொழுது செயலாற்றும் பொழுது நான் ஒரு தவறான முடிவை எடுத்து விட்டேனா என்றெல்லாம் நாம் சஞ்சலப்படலாம். I should have kept on my material life, and why I'm taking up the spiritual path and I'm giving up my material path. I should have put more effort into my material life and less into the spiritual path. நான் ஏன் எனது பௌதீக வாழ்வின் முக்கியத்துவத்தை குறைத்துக் கொண்டு இந்த ஆன்மீக வாழ்வில் முக்கியத்துவம் செலுத்தினேன்? நான் எனது பௌதீக வாழ்வில் அதிக கவனம் செலுத்திக் கொண்டு இந்த ஆன்மீக வாழ்விற்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்க கூடாது என்றெல்லாம் நாம் புலம்பலாம். But once you give up the material path, then it's very difficult to go back to it again, to take up the work again. ஆனால் நாம் பௌதீக தொழிலை விட்டு இங்கு வந்தால் மீண்டும் சென்று அந்த தொழிலை மேற்கொள்வது சிரமமானதாகும். So Arjuna was worried that, what happens if I take to this path of yoga and I fail? My material life will be ruined, and if I fail in the spiritual path, then I have nothing. அர்ஜுனன் இதனால் குழப்பமடைந்து நான் இந்த ஆன்மீக வாழ்வை ஏற்றுக்கொண்டால், இந்த யோக வழிமுறையை ஏற்றுக்கொண்டால், இதில் நான் தோல்வி அடைந்து விட்டால் என்ன செய்வது? So this was Arjuna's question to Lord Krishna.
இதுதான் கிருஷ்ண பகவானிடம் வைக்கப்பட்ட அர்ஜுனனின் கேள்வி. And Lord Krishna was replying. We heard the answer Lord Krishna gave. இப்பொழுது கிருஷ்ண பகவான் இதற்காக தக்க பதிலை வழங்குகின்றார். It says the transcendentalist won't meet with destruction either in this life or in the next life. உன்னத வாழ்வை மேற்கொண்ட ஆன்மீகவாதி இவ்வாழ்விலோ அல்லது அடுத்த வாழ்விலோ அவன் எந்த அழிவையும் மேற்கொள்ள போவதில்லை. Lord Krishna said, one who does good will never be overcome by evil. கிருஷ்ண பகவான் கூறுகின்றார், யார் ஒருவர் நற்காரியத்தில் ஈடுபடுகின்றாரோ அவரை ஆணவம் அழித்துவிட முடியாது. So Lord Krishna is encouraging Arjuna that you're not going to be the loser by trying to become a devotee. ஒரு பக்தராக ஆவதனால் நிச்சயமாக நீ அழிவடைய மாட்டாய் என்று அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் ஊக்கமளிக்கின்றார். That there's no loss for someone who makes the effort to try to become Krishna conscious. He doesn't lose anything. ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதற்காக செய்யும் முயற்சியினால் எந்த இழப்பும் அவருக்கு ஏற்பட போவதில்லை. He may not be successful in the spiritual path, but the fact that he made the attempt is very good. அவர் இந்த ஆன்மீக பாதையில் வெற்றி அடையாமல் போகலாம், ஆனால் அவர் மேற்கொண்ட முயற்சி சிறப்பானது. There is no failure in trying to serve Krishna. கிருஷ்ண பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று வரும் பொழுது அதில் தோல்வி என்பது கிடையாது. We cannot judge the success just by the results. We have to see that the person made the effort to serve Krishna. அந்த காரியத்தின் முடிவை வைத்து நாம் அந்த வெற்றியை தீர்ப்பு கூற முடியாது. அந்த முயற்சியை வைத்துத்தான் இதற்கு நாம் தீர்ப்பு வழங்க முடியும். So making that effort, that is what Krishna appreciates. கிருஷ்ண பகவான் மதிப்பளிக்கக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால் நாம் செய்கின்ற முயற்சி. Somebody is trying to become a devotee. He may not succeed in becoming a great devotee, but he's making the effort. ஒருவர் மாபெரும் பக்தராக உருவாகாமல் போகலாம், ஆனால் அவர் பக்தராக முயற்சி செய்கின்றார், அதனால் அவருக்கு நிச்சயமாக வெற்றி உண்டு. So in the next life he can go on and continue. அடுத்த பிறவியில் அவர் விட்ட இடத்திலிருந்து இந்த பக்தி வழிமுறையை தொடரலாம். Lord Krishna is going to describe that there are two kinds of transcendentalists. One practice yoga for a short time, but not successful. And the other person practice for a long time, but still also not quite successful. இங்கு இரண்டு வகையான யோகிகளை பற்றி கிருஷ்ண பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். முதலானவர் சிறிது காலம் பக்தி செய்துவிட்டு விட்டு விடுபவர், மற்றொருவர் நெடுங்காலம் பக்தி செய்துவிட்டு விடுபவர். So the person who practiced for a short time, he has still material desires. So when he dies, he will go up to the higher planets and he'll enjoy life in the heavenly planets. ஒருவர் பௌதீக ஆசையினால் சில காலம் பக்தி செய்துவிட்டு விட்டுவிட்டால் அவர் புலனின்பத்தை முழுமையாக அனுபவிப்பதற்காக மேல் லோகத்திற்கு உயர்த்தப்படுவார் மரணமடைந்த பிறகு. And after he's enjoyed there in the heavenly planets, then he will come back to this planet. சொர்க்கலோகங்களில் முழு புலனின்பங்களை அனுபவித்த பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்தில் பிறப்பெடுப்பார். And when he comes back to this planet, he will take birth in an aristocratic family or a wealthy family, and in that family he will have the opportunity to very quickly take up spiritual life. மீண்டும் இவ்வுலகில் பிறப்பெடுக்கும் பொழுது அவர் ஓர் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பெடுப்பார்.
அவ்வாறு பக்தியை தொடர்ந்து செய்வதற்கு அவருக்கு அது சாதகமாக அமையும். But there are other people, they practice yoga for a long time, but still they were not able to be fully perfect to go back to Godhead. அதே நேரத்தில் நீண்ட காலம் இந்த வழிமுறையை ஒருவர் பயிற்சி செய்து ஆனால் மீண்டும் பகவானிடம் செல்லக்கூட வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போகலாம். So those people, they will take birth in a family of devotees. அப்படிப்பட்டவர்கள் உடனடியாக பக்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பெடுப்பர். And in the family of devotees, from their very birth, they have the opportunity to become Krishna conscious. பக்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பெடுப்பதனால் பிறவியிலிருந்தே கிருஷ்ண உணர்வை செயல்படுத்துவதற்கு அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகின்றது. So we understand that the children who are born in the family of devotees, that they are actually great souls from their previous life. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், பக்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பெடுத்திருக்கின்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் கடந்த பிறவியில் மாபெரும் பக்தர்களாக இருந்தவர்கள். In their previous life, they were already advanced in yoga. அவர்களுடைய முற்பிறவியில் அவர்கள் யோகத்தில் உயர்நிலை அடைந்தவர்கள். And that's why they take birth in the womb of devotees, so that from the beginning of their life, they can again continue their spiritual practice. இதனால்தான் அவர்கள் பக்தரின் கருவில் உருவாகி இருக்கின்றார், பிறவியிலிருந்தே கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்வதற்காக. And Srila Prabhupada tells us, he said it was like that for him, that he was born in the family of a devotee. ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், அவரும் அப்படித்தான் பிறக்கும் பொழுதே பக்தருடைய குடும்பத்தில் பிறந்தவர். And as a little child, he was seeing his father worship the deity every day. குழந்தை பருவத்திலேயே அவருடைய தந்தை அனுதினமும் பகவானை வழிபடுவதை அவர் பார்த்திருக்கின்றார். And of course he was brought up to be a strict vegetarian his whole life. He never even tasted tea. அதோடு மிகவும் ஓர் உறுதியான சைவ உணவை அவர் ஒன்று வந்து வளர்ந்திருக்கின்றார். தேநீர் கூட அவர் அருந்தியது கிடையாது. And as a child, his father arranged for him to do Rati Atra with all the other children. குழந்தை பருவத்திலேயே மற்ற குழந்தைகளோடு ரத யாத்திரை திருவிழா நடத்துவதற்கு அவருடைய தந்தை அவருக்கு வாய்ப்பளித்திருக்கின்றார். All the children in the neighborhood would come and they would have Rati Atra festival together and they would distribute prasadam to everyone. All the children enjoyed. அண்டை வீட்டில் உள்ள குழந்தைகள் அனைவரும் வந்து சேர்ந்து இந்த ரத யாத்திரையை நடத்தி அனைவருக்கும் பிரசாதம் எல்லாம் வழங்கி அவர் தமது பக்தி வாழ்வை ஆரம்பித்திருக்கின்றார். One time even Prabhupada told us, he said one time he was very sick and his parents brought the doctor and the doctor came and told the parents, you have to give your child chicken soup. If you don't give him chicken soup, he could die. ஒரு சமயம் பிரபுபாதர் நோய்வாய்ப்பட்டார். அப்பொழுது மருத்துவரை அழைத்து வந்தனர். அந்த மருத்துவர் இவர் குணமடைய வேண்டுமானால் கோழி ரசம் கொடுக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் அவர் இறந்து விடுவார் என்று பயமுறுத்தினார். So, his mother and father, they were strict vegetarian, and when the doctor said chicken soup, they were, what? Chicken soup? How is it? No, how is it possible? We cannot give our child chicken soup. Doctor said, no, you have to do it. Child will die if you don't give. உடனே அவருடைய பெற்றோர் என்ன கோழி ரசம் கொடுப்பதா? நிச்சயமாக முடியாது என்றனர். அதற்கு அந்த மருத்துவர் நிச்சயமாக கொடுக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் அவர் இறந்து விடுவார் என்று மிரட்டினார். So anyway, they arranged somehow, they got some chicken and
They made some soup, and they made the soup, and they put a little spoon in the mouth of the child vomited. எப்படியோ அவர்கள் கோழி ரசத்தை தயார் செய்து இந்த குழந்தையின் வாயில் ஊட்ட சென்ற பொழுது உடனடியாக அந்த குழந்தை அந்த ரசத்தை வாந்தி எடுத்து விட்டது. So then they said, okay, no more, that's it. அதன் பிறகு அது வெற்றி அடையவில்லை. We're not going to give our child any chicken soup. இதோடு எந்த கோழி ரசமும் கொடுக்க முடியாமல் போய்விட்டது. And the child didn't die. அந்த குழந்தை இறந்து விடவில்லை. So sometimes when your doctor tells you to eat meat, the best thing to do is change your doctor. சில சமயங்களில் மருத்துவர் உங்களை மாமிசம் சாப்பிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளலாம். அதற்கு உண்மையான தீர்வு என்றால் மருத்துவரை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். And so Srila Prabhupada, as a little boy, his father also got a Madanga teacher, and the boy learned to play Madanga. சில பிரபுபாதர் பாடகனாக இருந்த பொழுதே அவருக்கு ஒரு மிருதங்க ஆசிரியரை அவருடைய தந்தை நியமித்தார் கற்றுக்கொள்வதற்காக. And at one point there was a plan. They were thinking, we want to send our son to England to be a lawyer. ஒரு சமயம் அவரை இங்கிலாந்திற்கு அனுப்பி வழக்கறிஞராக உருவாக்க திட்டமிட்டனர். But Prabhupada's father said, no, I don't want my son to be that kind of boy. I want him to grow up to be a nice devotee. அதற்கு சில்லா பிரபுபாதர் இல்லை, எனது மகன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனாக உருவாவதை நான் விரும்பவில்லை, அவன் ஒரு சிறந்த பக்தனாக உருவாக வேண்டும். I don't want him to just be a materialist. ஒரு பௌதிகவாதியாக என் மகன் வளர்வதை நான் விரும்பவில்லை. So that's the kind of birth which Prabhupada had, you see. He was brought up as a devotee. நீங்கள் பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட பிறப்பை பிரபுபாதர் பெற்றிருக்கின்றார், பிறவியிலேயே பக்தராக. And then later on he met his spiritual master and he went on to take up fully Krishna consciousness. அதன் பிறகு அவருடைய ஆன்மீக குருவை நாடி அவர் கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்தார். Even his father arranged the marriage for him, and Prabhupada said that when father arranged the marriage, he told his father, he said, you know, I don't like that woman very much. I don't like that girl. அவருடைய தந்தை அவருக்கு திருமண ஏற்பாடு செய்தார். அப்பொழுது பிரபுபாதர் அந்த பெண்ணை எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கவில்லை என்று கூறினார். So his father said, that's very good. அவருடைய தந்தை கூறினார், அது மிகவும் சிறந்தது. If you like the wife too much, it's not good. மனைவியை அதிகம் நேசித்தால் நல்லதென்று. It becomes very hard to detach, right? அதன் பிறகு நாம் மனைவியை துறப்பது மிகவும் சிரமமாக ஆகிவிடும். So like this, it's a sign that how somebody takes a good birth, that makes it very easy for them to become Krishna conscious. இது ஒரு சிறப்பான பிறப்பு எடுத்து எப்படி பக்தியில் விரைவாக உயர்வது என்பதற்கெல்லாம் இவை சான்றுகள். And Srila Prabhupada was always very concerned for the devotee couples when they had children, that they should do everything to take care of their children and help them to become Krishna conscious. இவ்வாறு கிருஷ்ண பக்த தம்பதிகள் குழந்தை பெறும் பொழுது அந்த குழந்தையை பக்தியில் வளர்ப்பதில் பிரபுபாதர் மிகவும் கவனம் செலுத்தினார். So understand, the children of devotees, they are great souls from their previous life. ஏனென்றால் பக்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பெடுக்கும் குழந்தைகள் எல்லாம் முந்தைய பிறவியிலிருந்து வந்த சிறந்த பக்தர்கள். And you should think, if you have such a child, you should think that this will be their last birth in the material world. இவ்வாறு இப்படிப்பட்ட பிறப்பெடுக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகளை இதுதான் அவர்களுக்கு இறுதி பிறவி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். They won't have to take birth again. அவர்கள் மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்க தேவையில்லை. So that is very good, like that. If your child is such a nice devotee that they can go back to Godhead, then that is the greatest blessing to you. இவ்வாறு
மீண்டும் பிறப்பெடுக்காத ஒரு பிறவியை உங்கள் குழந்தை பெற்றால் அதுதான் உங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்ற மாபெரும் வரன். So Srila Prabhupada was born in a family of devotee, and Prabhupada's guru, Bhaktisiddhanta Saraswati, he was also born in devotee family. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பக்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பெடுத்தார். அது போலவே அவருடைய ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் அவர்களும் பக்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பெடுத்தவர். His Simano father was Bhaktivinoda Thakur, who was a great acharya in the line of disciplic succession. அவருடைய பௌதிக தந்தை ஸ்ரீல பக்திவினோத் தாக்கூர் அவர்கள். So his father trained him from a childhood. He trained him to recite all Bhagavad Gita. When he was only 6-7 years old, he could already recite the whole Bhagavad Gita. குழந்தை பருவத்திலிருந்தே அவருடைய தந்தை அவரை பகவத்கீதை படிப்பதற்கு ஊக்குவித்தார். 7 வயது நிரம்பியவுடன் பகவத்கீதையை முழுமையாக அவர் மனனம் செய்திருந்தார். And he could preach it also. He understood the philosophy. அவரால் அந்த வயதிலேயே அவரால் பிரச்சாரம் செய்ய முடிந்தது. ஏனென்றால் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு தத்துவத்தை அவர் முழுமையாக புரிந்திருந்தார். When he was a young child, when he was a young baby, they placed him on the Rath Yatra chariot at the feet of Lord Jagannath, and the garland fell off the Jagannath deities onto the baby. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி மகாராஜ் குழந்தையாக இருந்த பொழுது ரத யாத்திரை திருவிழாவின் பொழுது அந்த குழந்தையை ரதத்தில் ஜெகநாதரின் பாதங்களில் வைக்கும் பொழுது ஜெகநாதரின் மலர்மாலை பிரசாதமாக அவருடைய கழுத்தில் விழுந்தது. So they saw, oh, this is very good sign. This child must be very powerful. இது மிக மிக சிறந்த சகுனம். இந்த குழந்தை ஒரு சிறப்பான குழந்தையாக இருக்க வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் புரிந்தது. Even at the birth of the child, when the child was born, the umbilical cord from the mother was round his neck like a Brahman thread. அவர் பிறக்கும் பொழுதே அவருடைய உடலில் தனது தாயின் அந்த தொப்புள் கொடி அவருடைய கழுத்தில் மாலை போல் பிராமண நூல் போல் சுற்றி இருந்தது. And when he was a young boy, one day his father brought mangoes, and the young boy took the mangoes before they were offered to the deities. ஒரு முறை அவருடைய தந்தை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்வதற்காக மாம்பழங்கள் கொண்டு வந்தார். So when his father found out, his father told the son, he said, oh, you've taken the mangoes before they were offered to the deities. That is offense. You have committed an offense. You've eaten before the deities eat. அந்த மாம்பழத்தை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் முன்பாக அவர் சாப்பிட்டு விட்டார். அவருடைய தந்தை இப்படி பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டிய பணத்தை நீ சாப்பிடுவது பெரிய குற்றம் என்று கண்டித்தார். So the young boy took the words of his father very seriously, and he vowed that from this day on I will not eat mangoes again. தமது தந்தையின் இந்த வார்த்தையை மிக கடுமையாக அவர் கருதி இதிலிருந்து என் வாழ்நாளில் நான் மாம்பழம் உண்ண மாட்டேன் என்று உறுதி பூண்டார். And whenever people brought mangoes, he would say, oh, I cannot take, I am an offender. யாரெல்லாம் மாம்பழம் கொண்டு வந்தாலும் நான் அதை சாப்பிட முடியாது, நான் ஒரு அபராதி என்று அவர் கூறுவார். So this is the sign of the young boy, how from previous life he has already got a lot of determination and a lot of shakti, a lot of power to keep his vows. முற்பிறவிலேயே இப்படிப்பட்ட உறுதி பக்தி எல்லாம் அவருக்கு இருந்திருக்கின்றது என்பதை இந்த இளவயது செயல்கள் நமக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றன. Srila Prabhupada used to say, he said, I'm giving you initiation, I'm just doing the ritual. But the real advancement in spiritual life will depend on you and your determination. சில பிரபுபாதர் தீட்சை அளிக்கும் பொழுது கூறுவார், நான் உங்களுக்கு இந்த தீட்சை அளிப்பது ஒரு சடங்கு மட்டுமே. உங்களுடைய உண்மையான ஆன்மீக வளர்ச்சி உங்களுடைய முயற்சியில் இருக்கின்றது. So Srila Prabhupada was pointing out that how much it's important for all of us
to be determined in our spiritual practice. நமது ஆன்மீக பயிற்சியில் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் இந்த கருத்து பிரபுபாதருடைய கருத்து நமக்கு தெளிவாக புரிகின்றது. It's not just some ritual by which you make spiritual progress. இந்த ஆன்மீக வளர்ச்சி என்பது சடங்கு பூர்வமாக வருவது அன்று. One devotee was serving Srila Prabhupada. He was Prabhupada's servant, and what happened was he lost his japa beads. So he got some new beads, and he asked Srila Prabhupada, could you chant on my new beads for me? ஒரு சமயம் பிரபுபாதருடைய சீடர்களில் ஒருவர் அவருடைய ஜபமாலையை தொலைத்து விட்டார். புதிதாக ஒரு ஜபமாலை வாங்கி வந்து பிரபுபாதர் அவர்களே இந்த ஜபமாலையில் நீங்கள் ஜபித்து கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்டார். But Srila Prabhupada said to him, he said, I have given you the holy name. You don't need me to chant on your beads. அதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவானின் புனித நாமத்தை நான் ஏற்கனவே உனக்கு வழங்கிவிட்டேன். இந்த ஜபமாலையில் நான் ஜபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. So Prabhupada was pointing out, it's not just some ritual. பிரபுபாதர் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார், இந்த ஜபம் செய்வதெல்லாம் சடங்கு பூர்வமான காரியம் அன்று. It's up to every individual to chant the holy name. ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் எவ்வாறு இந்த புனித நாமத்தை ஜபிக்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார். And if we don't chant, then it's our own fault. We cannot blame anybody else. நம்மால் முறையாக ஜபம் செய்தாவிட்டால் அது நம்முடைய தவறு, யாரையும் நாம் குறை கூற முடியாது. And so spiritual life is like the razor's edge. It's very easy to cut yourself on a razor. ஆன்மீக வாழ்வு என்பது கத்தி மீது நடப்பது போன்றது. சிறிது தவறிழைத்தால் அது நமது பாதங்களை பதம் பார்த்துவிடும். We have to move very carefully so that we don't get accident. We don't cut ourselves. விபத்து நிகழாதவாறு நாம் மிக கவனமாக இந்த பக்தி வாழ்வில் பயணம் செய்ய வேண்டும். If you cut yourself with the razor, then it's so much trouble to stop the bleeding. இவ்வாறு கத்தியினால் காயமடைந்தால் இரத்தப்போக்கை நிறுத்துவது மிக சிரமம். In the same way, if we go off the track in our spiritual practice, if we don't follow carefully, then it's difficult to get back on the track. அதுபோலவே ஆன்மீக வாழ்வில் நாம் தடம் புரண்டு போனால் மீண்டும் அந்த வாழ்விற்கு வருவது சிரமமாக ஆகிவிடும். We have to always be very careful, follow very carefully. அதனால் நாம் எப்பொழுதும் மிக மிக கவனமாக பின்பற்ற வேண்டும், செயல்படுத்த வேண்டும். Srila Prabhupada used to say, just do as I am doing. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறியிருக்கின்றார், நான் என்ன செய்கின்றேனோ அதையே பின்பற்றி நீங்களும் செய்யுங்கள். And we see Srila Prabhupada chanting and preaching and worshipping Krishna, cooking for Krishna. நாம் பார்க்கின்றோம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஜபம் செய்கின்றார், கிருஷ்ண பகவானை வழிபாடு செய்கின்றார், பிரச்சாரம் செய்கின்றார், பகவானுக்காக சமைக்கின்றார். Always engaged in Krishna's service. இந்நேரமும் கிருஷ்ண பகவானின் சேவையில் ஈடுபட்டு இருந்திருக்கின்றார். So if we are careful in our spiritual life, we can be successful. We don't need to come back again. நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்வில் நாம் கவனமாக இருந்தால் நிச்சயமாக வெற்றி அடையலாம். மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு திரும்ப வேண்டியது இல்லை. We want to see our children go back home to Godhead. We also want to go back to Godhead. நமது குழந்தைகளும் பகவானிடம் திரும்ப வேண்டும், நாமும் பகவானிடம் திரும்பி செல்ல வேண்டும். So the parents have to be the example for the children. இந்த குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டும். Just like Acharya, Prabhupada was Acharya. He taught by example. So parents, they have to teach their children by their example. பெற்றோர்கள் பிரபுபாதரை போன்று ஆச்சாரியர்களாக இருந்து குழந்தைகளுக்கு முன்னுதாரணமாக வழிகாட்ட வேண்டும்.
If the parents are chanting, if the parents are Krishna conscious, naturally the children will also follow. பெற்றோர்கள் ஜெபம் செய்தால், பெற்றோர்கள் சிறந்த பக்தராக இருந்தால், இயற்கையாகவே பிள்ளைகள் அவர்களை பின்பற்றி நடப்பார்கள். And if your child's a pure devotee like Prahlad Maharaj, then you can also be delivered. இவ்வாறு அவர்கள் தூய பக்தர்களாக பிரஹ்லாத் மகாராஜன் போல இருந்தால் நாமும் அவர்களால் விடுவிக்கப்படுவோம். Okay, is there any questions? ஏதும் கேள்விகள்? தமிழ்லையும் கேட்கலாம், நம்ம மொழிபெயர்ப்பு செய்வோம். தெளிவா கேட்குதா? Hare Krishna Guru Maharaj. If we have children, and how long do we have to, as parents, how long are we in charge of their, are we susceptible to their karma? மாதாஜியுடைய கேள்வி, நமக்கு குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள், எவ்வளவு காலத்திற்கு அவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு நாம் பொறுப்பாளி? Generally up to about 15 years of age. After 15, then child is grown up. பொதுவாக 15 ஆண்டுகளுக்கு பெற்றோர்கள் பொறுப்பாளி. So when the children, the parents, they're responsible to look after the children. பொதுவாக குழந்தைகளை பாதுகாப்பது பெற்றோர்களின் கடமை. Of course, we see sometimes children do very bad things, and of course the parents are not responsible. The child themselves is punished. சில சமயங்களில் குழந்தைகள் மிக மோசமாக நடந்து கொள்ளலாம், அதற்கு பெற்றோர்கள் பொறுப்பன்று. You get some children, they're murderers even. So they go to jail, they're put in prisons and they're put in some children's home. சில சமயங்களில் பிள்ளைகள் மிக கொடூரமாக நடந்து கொள்ளலாம், கொலையாளிகளாக கூட இருக்கலாம், அவர்கள் சிறைச்சாலைக்கு சென்று தக்க தண்டனையை பெற வேண்டும். Parents are not held responsible. இதற்கு பெற்றோர்கள் பொறுப்பன்று. There's a story that Manduka Muni, when he was a young boy, he used to pierce insects with a blade of grass. He had this very sharp grass, and he would stick it through the insects and collect insects on a blade of grass. உதாரணத்திற்கு மண்டுக முனி என்று ஒருவர் இருந்தார். குழந்தை பருவத்தில் கூர்மையான புற்களை எடுத்து அந்த பூச்சிகளின் மீது அவர் செலுத்துவார். So when he grew up, he became Manduka Muni, and he was doing yoga, he was doing tapasya in a cave, and it happened that some dacoits, robbers, they came and hid in the cave, and the dacoits all got arrested, and Manduka Muni also got arrested with them. They thought he was one of the dacoits. இவ்வாறு மண்டுக முனிவர் வளர்ந்து பெரிய யோகியாக ஒரு குகையில் யோக பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தார். அந்த குகையில் சில குண்டர்கள் எல்லாம் வந்து பதுங்கி இருந்தனர். அவர்களை அதிகாரிகள் வந்து கைது செய்யும் பொழுது இந்த மண்டுக முனிவரும் அவர்களுடைய குழுவை சேர்ந்தவர் என்று அவரையும் சேர்த்து கைது செய்தனர். So they all got sentenced to death, and in those days the way they killed them, they stuck them on spears. Their bodies, they had to walk on top of and fall on top of spears, and the spears would go right through their bodies. அப்பொழுது அவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அந்நாளில் மரண தண்டனை எப்படி என்றால், ஈட்டிகள் நட்டு வைக்கப்பட்டு அவர்கள் அந்த ஈட்டி மீது குதிக்க வேண்டும். இவ்வாறுதான் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. So Manduka Muni, just before he was killed, the king came and they found out that Manduka Muni, Prabhu, come on, sit down now. Manduka Muni got saved just at the last minute. The king understood it was a mistake, and Manduka Muni is actually a great yogi, so the king came and apologized to him and set him free.
இந்த மண்டுக்க முனியின் கடமை வரும் பொழுது அரசருக்கு தெரிய வந்தது இவர் ஒரு மாபெரும் முனிவர் என்று. அப்பொழுது அரசர் அவரிடம் சென்று மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டு அவரை விடுவித்தார். And so Manduka Muni wondered why that happened to him, and he went to see Yamaraj to find out why this happened to him. இப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனை எனக்கு ஏற்பட்டது ஏன் என்று யமராஜனை சென்று அவர் விசாரித்தார். So Yamaraj told him, when you were a young boy, you were piercing all these insects, so this was a karma. அப்பொழுது யமராஜன் கூறினார், நீ சிறுவனாக இருந்த பொழுது இந்த பூச்சிகளை எல்லாம் இந்த புற்களால் குத்திக் கொண்டிருந்தாய், அதன் விளைவுதான் இது என்று கூறினார். So Manduka Muni was angry, he cursed Yamaraj. He said, this is not fair, I was only a young boy, you did like that to me. So he cursed Yamaraj to become a Sudra. இவ்வாறு மண்டுக்க முனிவர் ஆத்திரமடைந்து, சிறு வயதில் நான் தெரியாமல் செய்த தவறுக்காக எனக்கு இப்படிப்பட்ட தண்டனை கொடுப்பதா என்று அவரை ஒரு சூத்திரனாக பிறப்பெடுக்கும்படி சபித்தார். So Yamaraj became Vidura. இவ்வாறுதான் யமராஜன் விதுரராக பிறவி எடுத்தார். So Yamaraj was happy he got to give up his nasty job for some time. அதனால் இப்படிப்பட்ட மோசமான வேலையில் இருந்து தமக்கு சற்று விடுப்பு கிடைத்திருப்பதாக யமராஜன் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். And he could go and preach, go and meet the holy people. இவ்வாறு அவருக்கு புனித ஸ்தலங்களுக்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்வதற்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. And he got association with Maitreya and Uddhava. அவர் விதுரருக்கு மைத்ரேயர், உத்தவர் போன்ற மாபெரும் பக்தர்களின் சகவாசம் எல்லாம் கிடைத்தது. He was born by the semen of Vyasadeva வியாசதேவரின் பிந்துவில் இருந்து அவர் பிறந்தவர். in the womb of a Sudra woman. சூத்ராணி கருவில் அவர் அவதரித்தார். But it was a blessing for Yamaraj. ஆனால் அவருக்கு யமராஜனுக்கு அது ஒரு ஆசீர்வாதமாகவே அமைந்தது. So when devotee gets cursed, it's actually often a blessing. அவ்வாறுதான் பக்தர்களுக்கு சாபம் கிடைக்கும் பொழுது அதை ஆசீர்வாதமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Okay, Hare Krishna. So, you got some nice prasadam for everyone? From Petani. Huh? They came from the Petani. Hare Krishna. From Petani. Badrinath. Just came from Petani devotees bring அடுத்து வந்து நிறைவேற்ற வரப்போகுது. ஸோ நீங்கள் வந்து மகாராஜ் வந்து மகாபிரசாதம் கொடுப்பாரு, அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க தாழ்வு கேட்குறேன். இதான் உங்கள் முடிஞ்சது நீங்கள் டொனேஷன் நான் கொடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா மகாராஜ் வந்து உலகம் முழுவதும் சுற்றி வர்றாரு, அவருக்கு எந்த ஒரு வருமானம் கிடையாது. நம்ம பக்தராக நம்ம கடமை வந்து அவருக்கு வந்து இதை நம்ம கொடுத்துட்டு நம்மளோட கடமையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. This prasadam is from Badrinath. Thank you so much, Maharaj. Such a wonderful class. We accept our I don't. One devotee just came from. We accept our greatness from Maharaj. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தர் வந்து மிக அமைதியா வந்து வரிசையை வந்து அவர்கிட்ட பிரசாதி வச்சுங்க. நல்ல ஒரு வேண்டுதலை பண்ணிக்கிங்க அவர்கிட்ட, ஏதாவது ஒரு கண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கணும். Hare Krishna, please. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Please keep the Tulasi Mara. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Take Pasana. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaji. Hare Krishna. 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 Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. You've been there, right, Badrinath? Yes. You went there 2 times. twice. Oh.
Younger time. Huh? Younger time. Younger time. Hare Krishna. Badrinath, prasadam, wait. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, she's the one. You went to Badrinath. Very nice. Hare Krishna. Your son? Your son? His son. And she's inspired Maharaj. She's asking Maharaj to take shelter from Maharaj. Oh, really? Huh? She said she wants to take shelter from Maharaj. Malini. She wants to take shelter. Okay. Yeah. Okay. Yes. Is she chanting? Yeah, she's now. And I think Bhagavatam, they already 11, 12. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, sorry. Huh? Hare Krishna. Hare Krishna. Here's our great soul. Who was she in her last life, huh? Maharaj, little Maharaj, it was going to give. Okay, thank you, Maharaj. How are you? You got a job? Studying master. Huh? Masters. Doing masters now. Where? At Permis. Good. Hare Krishna. My name is Padmamukhi Devi Dasi. Padmamukhi. Bless me to advance in spiritual life. Okay. May you be blessed to advance in spiritual life.
She's coming to our program and Parli's program, Maharaj. Oh. Venugopal Prabhu's daughter will be getting married. Oh, really? So next month. Your daughter's getting married next month? It's a wedding invitation. This your daughter? It's your daughter? Yeah? She's the one getting married? Yes? I wish you good luck. Hope you'll always be in Krishna consciousness. You marrying a devotee? Yeah. Yes. Yeah? It's a devotee? Oh, very good. And Sungai Petani? Oh, that's very nice. Hare Krishna. Oh, you got. So good luck in your married life. Mother's like a young woman. Mother's like a young woman herself. Oh, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. What? You want to know? Okay, ni Tuan Bu. Yo, check Tuan Bu, huh? Okay, Menteri. Okay, Maharaj. Maharaj, group photo, group